into the picture. I'll move out. Lero ndi tsiku linene lokhala tsiku la chikondwerero mdziko lathu la Malawi. Linene lokhala tsiku loti tonse ngokondwa, komabe ambiri mdziko muno lero li asonkhano kubwalo la ndege, kubwalo la zamasewero ku Bingu, komanso maofesi athu akazembe kuli zikondwerero zawo kumeneko. Ife ngati chipani chimodzi chimene maganizidwe ake, maso ake, zilingaliro zathu zili zosiyana kwambiri ndi zipani zina zonse, komanso mwina kusiyanabe ndi Amalawi ambiri pakaganizidwe, tinachiona ngati tsiku la lero si tsiku loti tikanatha kusangalala kuti takwanitsa zaka 61 ngati dziko. Chimene tinayenera kuti tichite ndi kukhala pansi kuunguza ndi kudzifufuzanso kuti tachokera kutali bwanji kuti tidzafike pano, tayenda bwanji kuti tifike lero, nanga tayenda bwino, tachita phindu la mtundu wanji ngati dziko. Ndisanapite kuyankhula ndi zimenezi, mdziko mwathu muno mwabwera mlendo amene ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana, Bambo Gideon Duma Boko. Mtsogoleri amene usiku wadzulo boma lathu la dziko lino linamkonzera nkhomaliro ku nyumba ya chifumu madzulo. Zimene wayankhula mtsogoleri ameneyu ndi mbiri ya dziko la kwawo zimene zinachitika, kuti kunachitika chisankho mwezi wa Oktoba ndipo iyeyu adasankhidwa. Koma chisankho chisanafike poti akufuna kuwerenga kapena kuweruza kuti chafika bwanji, akulengeza, mtsogoleri wa nthawiyo Bambo Masisi adamwimbira mtsogoleri ameneyu usiku kumuwuza kuti mmene zikuonekeramo ukutsogola ndiwe, ndipo ngati zingakhale mokhamokhamu kuti upambana ndiwe, ine ndakonzeka kuvomera kuti wawina iweyo. Mawu amtengo wapatali kwambiri oti amayankhulidwa pa mchombo pa dziko la Malawi komanso ku nyumba yachifumu. Mawu amtengo wapatali kwambiri. Ndipo anaonjezera kunena kuti mama wache chiwerengero chikupitirira adadzayimbiridwanso foni ndi mtsogoleri amene anali wapampano nthawiyo, Bambo Masisi, kumuwuza uyu kuti zikuoneka kuti uwinabe ndithu ndiwe, pachifukwa icho ine ndikuyankhula ku dziko la Botswana ndi dziko lapansi kuluza kuti ndagonja ndipo nzangawe wawina. Dziko lathu la Malawi lino nthawi inoyo pamene tikukumbukira kuti tatha zaka 61, tinene kukhala pansi kuti kodi anzathu amakwanitsa bwanji. Ife ngati maso amkuntho, maganizo amkuntho, tinafuna kuti tiunikire pamenepa kwambiri ngati dziko, chifukwa dziko lathu lino kwa zaka 61 tilibe chikhalidwe cha ndale, tilibe masomphenya akayendetsedwa ka dziko kuti zimatheka mpando wa president kuchita kuupereka kwa nzako komanso nkukhala pompo akamalumbiritsidwa winayo. Sizinachitikapo mdziko mwathumo. Chifukwa chani? Ndale zathu mdziko mwathu muno ndi za usavage, za uchitsiru kwete. Ndiye tidzifunsa kuti chifukwa cha ndale zathu zimakhala za uchitsiru kwete.
yankho yake yoyamba ndiyoti atsogoleri tonse mdziko la Malawi sitimamona Malawiyu ngati chinthu choyenera kuti chitumikire, timachiona ngati chinthu choti chikatipindulire. Ndi chifukwa pamakhala mkwiyo tikaluza chisankho, pamakhala mtima wopweteka tikakhala kuti sife tili pa mpandopo, timakhala ndi mtima wa jelasi kuti bwanji ali iyeyo osati ine. Amalawi ndimaona ngati kuti kuyankhula kwa mtsogoleri wa Botswana madzulo kuti patse kaganizidwe katsopano m'dziko muno kuti mpando wa utsogoleri si wamuyaya. Choyamba, mpando wa utsogoleri si chinthu chonena kuti nchamayi athu cha abambo athu kapena katundu wa makolo, ndi kuyendetsa ndi kutumikira dziko. Ndipo ngati Amalawi anena kuti iwe sitikukufunanso, vomereza popanda kukhetsa magazi, popanda kuononga ndalama ya Malawi, kungovomereza kuti zimene andipatsa zaka 5 zapitazi Amalawi akuti akwanitsidwa nazo, ine ndikapume, popanda nkhondo, popanda chipolowe, popanda zikwanje. Zimenezi ife tinaona kuti tiziyankhulenso, Amalawi wonse tikhalenso pasi ndi kuunguza bwino. Tsiku la lero tabwera kudzayankhula pamene anthu onse mdziko muno ali pa chisangalalo, pa chikondwerero ndi magulu osiyanasiyana mdziko muno. Ife monga maso amkuntho, pa Chingereza akuti revolution, monga maso achilungamo, pa Chingereza amati truth, tidachiona kuti chilichonse chikamachitika tidzichiyang'ana maso amkuntho, chilichonse chikamachitika tidzichiyang'ana maso achilungamo. Ndiye lero takubweretsani mawu amkuntho motere. Mutu wathu wankhani wa lero ndi kuyang'ananso, kuunguzanso, kufufuzanso mawu amene ale akhazikitsidwa kuti pokumbukira kuti kwatha zaka 62 kandi 61 lero pa 6 July, tiyang'ane akuti mutu wake wankhani ngoti kubwezeranso maziko amene anaphwasuka, anaonongeka ndi kumayenda chitsogolo. Pamenepo tipangitse kuti tiyang'ane kuti kutatha zaka 61 tikufuna kuyang'ana maziko onongeka, ndiye tikatero tizipita kutsogolo. Kodi nchoyenerera zimene zatipangitsa kuti tikhale pano? Ndiye tinayang'ana zaka 61. Pa zaka 61 ipo tadzaona kuti maubongo 61 ali atsogoleri amenewo. Maubongo 61 songezera atsogoleri 6 adayendetsapo dziko limeneli mu zaka 61. Ndipo tikayang'anitsitsa kuwapeta atsogoleri amenewa, tipeza kuti onsewa ndi atsogoleri ophunzira bwino kwambiri, ndipo amakhala ndi ndoma chipewa chotchedwa Dr. Kamuzu Banda, ndoma Dr. Bakiri Muluzi, ndoma Professor Bingwa Mutharika, ndoma Professor Dr. Joyce Banda, ndoma Professor Peter Mutharika, ndoma Dr. Lazarus Chakwera. Kusongeza kuti maubongo asanu ndi imodzi amene 6 si maubongo wamba, ndi maubongo ochita bwino pa maphunziro, amasomphenya komanso ozindikira. Ndiye ife tinayamba taunguza kuti chifukwa patha zaka 61 itu saiwala, pamene patha zaka 61 ndiye mayankhulidwe alera kuti kuongolanso zimene zinaonongeka, kubwezera maziko onongeka. Ndiye timafuna tifunse kuti adaononga maziko amene wa ndani? Ndiye tidayenda dziko la Tanzania, dziko la Zambia, dziko la Mozambique, dziko la Zimbabwe, dziko la Kenya, koma sidaiwalenso dziko la South Africa, sidaiwale dziko la Botswana kumene mulendo wace watsogolera dzikolo ali mdziko mwathumo. Taona kuti atsogoleri amenewa asamavala ndoma iliyonse. Kukhala ku Tanzaniaku amati Mwalimu Julius Nyerere, amati Hassan Mwinyi, amati Jakaya Kikwete, amati Benjamin Mkapa, amati John Pombe Magufuli, amati amayi awamajani Salimu Hassan. Tikapita dziko la Zambia kudali Kenneth Kaunda, Frederick Chiluba, ndi atsogoleri onse adalibe ndoma iliyonse.
tikapita ku South Africa ndiye munthu wamkulu olemekezeka kwambiri amene akhala kundende zaka 27 ndi kudzapulumutsa dziko lija atakhala pa mpando adali Nelson Mandela. Kudalibe ndoma iliyonse Dr. Professor ayi ndithu. Tikapitanso ku Botswana chimodzimodzi ndiye tadzipatsa mafunso kuti maiko onsewo zaka zawo za maufulu, mwina Tanzania yokha ndimene yafika zaka 63 panopa, koma ena onsewa ndi ana kuyerekeza dziko lathuli, komanso atsogoleri awo alibe ndoma iliyonse, koma maiko awo ngotukuka. Kodi kwathu kuno chimavuta nchiyani? Choseketsa choonetsa kuti mwina wake pali tidzibwana pang'ono nchonera kuti dziko lathu lino limene atsogoleri ake ngandoma ndi dziko losaukitsitsa mwa maiko amene ndatchulawo, ndi dziko lopemphetsetsa mwa maiko amene ndatchulawo, ndi dziko la ngongole kochuluka kuposa maiko amene ndatchulawo, koma atsogoleri athu 6 andoma, undoma zake zapamwamba kwambiri. Ndipo akati dokta sikuti amachita mankhwala achikuda apena chizungu, koma ndi maphunziro akewo adafika nawo pamwamba. Akati profesa ndiye kuti ndi munthu wophunzira kwambiri, koma maiko dziko limene alilamuliralo likalibe kumbuyo ndi losaukitsitsa. Chimenecho chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Leroli talandira mauthenga ndipo tikulandirabe mauthenga kuchoka maiko akunja kutifunira zabwino kuti mwakulu athu a Malawi mpaka zaka 61 mwakulu kwambiri, koma ife tidachiona nchanzere kuti tisakhale osangalala, tisanyadire, tikhale chete. Monga dziko komanso nzika tisanafika posangalala choncho tiyambe tadzifunsa zaka 61 zoonadi ufulu wa Malawi wakhala zaka 61, zoona wakhala zaka 61, koma tiyang'ane zimene dziko lachita kukhala ngati kuti ena akutinamizira kuti tidalandira ufulu zaka 61 zapita, koma Malawi sakutinamizira. Ndithu dzikoli lidalandira ufulu kuchoka m'manja mwa atsamunda 1964, pomafika lero kwatha zaka 61. Ndiyetu pakuyenera kukhala nkhani yayikulu pamene pa zaka 61 Mbritish atachoka. Ife ngati ainoka a dzikoli tachita chiyani? Tapanga bwanji? Talitani dzikoli? Tawatani anthu athu? Ndiye funso limenelo loyenera mafunsa kuyambira lero mwapita kutsogolo. Ndiye number 9 ndayankhula 8 pamene maso athu ankuntho, maganizo athu ankuntho ali okhumudwa, okwiya, komanso osamvetsa kuti zoona zake zaka 61 ndiye dziko lili pamenepa. Chifukwa tikati pamenepa ena mudabwa kuti bwanji ukunena choncho. Dziko lathu lero tudali zionetsero za polisi ndi asilikali ankhondo, koma dziko lathunthu lilibe ndege imene yaulutsa pamwamba pa stadium kusonyeza kuti tachoka zaka 61 tikudzilamulira ndipo izi zimene tapanga kusowa chotosa. Asilikali lero angoyenda atavala jombo zawo, popanda ndege, popanda magalimoto apamwamba, popanda choonetsa, koma tatha zaka 61. Number 10, muzaka 61 zomwezo kulika dziko lipasikelo kulipeta tipeza kuti lili ndi njala yosatha, lili pang'ongole yonena kuti ikuti khazikitsa kuti mpaka tifika poti ndife oshota, pa Chingereza amati bankrupt. Ndi dziko loti tsiku lililonse timakhala anthu olira kuti tilibe chakudya, tili ndi njala, tili ndi umphawi. Umphawiwo sungathetu mdziko, koma pamafika pena kuti bolako, koma dziko la Malawi lino sitingati bolako. Chinthu chimenecho chimene ife chatipangitsa kuti aya tisakhale osangalala, tisakondwe, koma tikhale pansi, tiyang'ane kumbuyo kuti tikwanitse kudzota fika bwanji pano. Ndiye tikayang'ana kutsogolo tikudziwa kumene chokera ndi pamene tayima. Number 11,
komiti ya boma imene inakonza chikondwerero chimenechi akuti anayika ndoma kapena nditi mutu wankhala kuti chikondwerero ichi chikhala chonena kuti kubwezeretsanso maziko amene anaonongeka. Ifeyo number 12 yatipatsa chiuchani chimati chani ichi chima chononyetsa mtima chatimati chani yatipatsa matenda aja antchilichili titerewere amtima kuti kubwerezanso zimene zinaonongeka zaka 61 ndiye tizipita kutsogolo akutanthauzanji. Chimenechi chatidzidzimutsa. Number 13 monga dziko tikufika polapa pamene kuti ayi tikulapa kuti kwa zaka 61 maziko athu adali onongeka, koma chimene tachizindikira ife ngati dziko lathu lili lotsekemera palilime. Amalawi vitima bzokuyankhula bwino palilime pa, koma m'manja mwathumu mumtima mwathumu ntchito zathu zosiyaniratu zimene zimatuluka pakamwa pathu. Chifukwa chani? Ngati kuli kuti maziko athu anaonongeka, ndiye kuti nenero khala ngati dziko pansi kuti adaononga maziko amene ondani. Mpaka titandziwa ameneyo mpamene tinganene kuti tikufuna tikonze, chifukwa simungakonze chinthu musakudziwa chinaonongeka bwanji. Koma timafuna tiyankhule izi. Tili ndi vuto lona kuti zikati chimwa zinthu zikatilephereka timalephera kuvomera kuti zachichimwa. Chimene timachita ndi kubweretsa mawu atsopano mwina mwake kuti mafupa a munthu omwalira nkutenga nyama yangani ya ng'ombe kandi ya nkhosa nkupaka pamwamba pakumauza anthu kuti ayi munthu wa moyo uyu ali wakufa ndiye dziko lathu. Chifukwa zimene tayankhula pano zonena kuti tikufuna kukonza maziko amene anaonongeka, ndiye kuti nene fotokozo anaononga maziko ndi aujeni. Pachifukwa icho amenewo ndi ndani wa dzikoli ife tifuna tiyambire apa kukonzako. Funso lina naye ngati tikuti tikufuna tikonze maziko onongeka, kodi ndondomeko zokonzerazo ndatazika motani, zikhala zotani? Chifukwa dziko lathu lili kulephereka kupita patsogolo chifukwa ndife anthu amiseche, anthu ankhanza patokha, anthu osakondana, anthu odzikonda. Ndikuyankhula bwanji? Lero ndi tsiku loti Malawi aliyense kandi wachipani chanji akukumbukira akuyenera kusangalala kuti dziko lathuli lakwanitsa zaka 61 tili pa ufulu. Songa zatu phwando ili linene uchitika nyumba iliyonse m'dziko la Malawi kwa aliyense nzika kali maiko akunja akondwere kuti dziko langa ine lafika zaka 61. Koma ndikuwuzaniza Malawi kumene mtsogolo wa dziko linakhalako lero ndi mulendo wathu wa Botswana, akuluakulu a dziko lathu la Malawi lino amene amaganiza mosiyana ndi chipani cha Malawi Congress Party, amene amaganiza mosiyana ndi a President Lazarus Chakwera sanayitanidwe ku phwando limeneli. Pamene ndikunena kuti dziko lathu lili ndi vuto, ndife anthu odziwa kutsekemera pakamwa palilime, koma zintchito zathu nzoyipa zonyansa. Sitingapite kutsogolo, sitingakonze dziko, sitingaphika maziko atsopano pamene tili pa mkwiyo wa wina ndi nzache mdzikomo. Sizingatheke. Number 15 dziko lathu lili number 1 pakunama. Dziko lathu lili number 1 pakusyachalika mabodza. Dziko lathu lili number 1 pa miseche. Dziko lathu lili number 1 pa mkwiyo wa mumtima, chinyala mumtima. Dziko lathu ndife number 1 nchifukwa tikulephera kuti tikonze. Ndiye m'malo mongovomera timabwera ndi mawu opaka shuga bwinobwino, shuga wakowera adzikita kani. Iyayi tikonze maziko amene anaonongeka. Anaononga maziko ondani? Ndipo maziko anaonongeka bwanji? Chifukwa 1961 mzungu ananyamuka yense anapita, sanatsale ngati ku South Africa kapena ku America, koma aliyense ananyamuka kuti siyatoka. Ndiye maziko taphwanya pati. Number 17 ife monga maganizo amkuntho timafuna tithokoze kuti pabwera chiganizo chona kuti tikonze zimene zinaonongeka, koma ife timaona ngati mwalakwitsa kuyankhulako komiti imene makonzo za phwandoyi. Musimukananena kuti tikufuna tikonze
zimene zinaonongeka iyayi. Tikananena kuti tikufuna kuti tikonze maziko amene abwera molakwika mwina zikanamveka osananongeka, chifukwa palibe anaononga maziko a Malawi koma mayambiko ake olakwika ndiye tivomera motani. Number 1, dziko lathu lino lili ndi atsogoleri ache amene adayamba kumenyera ufulu: Awoto Nchirwa, Aganyama Chume, Awire Chokani, Amasako Chipembere, Ajatuta Chisiza, Adunduza Chisiza. Akulu anayambira ndi amene ukumbuyoko. Koma funso lona kuti atsogoleri amenewa bwanji mdziko muno anathawamo. Atsogoleri amenewa ndi amene anatiyete ndikantenga wina ku Ghana. Funso lona kuti Ghana ndi dziko ngati lino, tikantenga wina bwanji ku Ghana muno mulibe woti angakhale mtsogoleri. Pa Chingerezi imene ndiye funso loyamba loti wrong foundation. Kukhazikitsa maziko molakwika ndi kumeneko kumene ngati tikufuna kuti tikonze dziko tiyang'ane pamene. Tikanakhazikitsa maziko amenewa kuti maziko okhazikidwa molakwika mwina tikanena kuti apa ndiye tayambano kuyang'ana, koma kune kuti olongeka sitikuyang'ana pang'ono koma tifuna kuthawa mistake imene tapanga zaka 61. Tifuna tikane kuti ife sidalakwitse. Koma Malawi ife kuti tiyankhule chilungamo lero ngati kuli kulakwitsa kwa dzikoli kudalakwika pokhazikitsa maziko wrong foundation, koma osati maziko anaonongeka sanaonongeke. Koma chinalakwika ndi chiyambi cholakwika, chifukwa simungakatenga munthu wina kwina kuti adzakulamulireni mwanu muno mulipo atsogoleri. Pamene paja maziko athu anali olakwika. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kulakwika kumeneko mpaka lero. Ndimafuna ndikupatseni kankhani kochepa pang'ono. Mayiko anzathu ku South Africa, kaya ku Botswana, kaya ku Namibia, anthu magule oyimba amayimba nthawi yache yoyimba, koma nthawi yoti mtsogoleri wa dziko ayankhula anthu onse amakhala chete kudikira mtsogoleri ayankhule mfundo zake amalize. Kwathu kuno chifukwa cha chiyambi cholakwika maziko olakwika zinakhala zachibwana kuti mtsogoleri kuyankhula anthu akuyimanso kuti ambe kuvina kaye uyu akuyankhulayu wayiwala. Tilibe serious mdziko muno, tikusowa daulo wa serious kuti tikugwira ntchito yokonza dziko tiye tichotse zibwana. Koma ndingakuze ndizi ndi maziko olakwika amene takhala nawo pachiyambi paja, chifukwa dziko lathu lino likufuna lipereke chithunzi chokuti mtsogoleri ndi Mulungu. Chilichonse akuchita iye ndi cholenga chapamwamba, chimene akuchita iye chonse nchabwino. Mayiko onena kuti tikufuna dziko litukuke timpatse mtsogoleri thukuta atifotokozere ndondomeko ndipo atiyankhule ndi mtima wache kuti apanga bwanji kuti dziko likome. Koma osatakanama ife kuyamba kudikula pamene paja azimayi tikuononga dziko. Izi ndikuyankhula for zaka 61 tsopano. Akadakhala munthu tikanena kuti wayamba imvi akukalamba. Ngati sitisintha zimenezi dziko ili liwale kuti lidzasintha. Ndiye ndimafuna ndiyankhule kuti ngati kufuna kukonza dziko tiyambe tivomere kuti chiyambi chathu maziko athu anayambika molakwika osananongeka, koma analakwika chifukwa tidakatenga munthu wina kwina ku Ghana atu tabwera mudzatilamulire. Munthu uja nkuyamba kuti khazikitsira ndondomeko zonena kuti mdziko mwathu muno mulibe. Lero chakhala chikhalidwe cholakwika choti tikulephera kuti tidzitha kumuona mtsogoleri akuyendetsa dzikoli ndi serious ndi kulimba mtima, koma tifuna tidzimunyambita. Chilichonse walakwitsa ife tidzivina tiyamike kusonyeza kuti umphawi wakhodzokera, chifukwa ngati sitiyomba m'manja satidyetsa. Ndi chifukwa chake dziko lathuli Boko wakuta ku Botswana wanena kuti palibe chifukwa choti asilikali
adzilowerera nkhani za zisankho, palipo chifukwa kuti anthu adzimenyana adzikhetsa magazi. Ukalephera chisankho muimbire mnzako wapambana yakuti aise ine ndatha kuona kuti ukuwina ndiwo. Pachifukwa icho sindingapitirize kuti kapena ndikukakamire kapena ndauza azikwanje asilikali adziku amenya anthu iyayi, chifukwa ndiye kuti ine ndalephera ntchito. Dziko lathu na zimenezo lilibe. China ndimafuna mumveiza Malawi. Sitipita kutsogolo ngati dziko, ngati misonkhano yokhudza dziko tidziyikako ndale za zipani. Sitipita kutsogolo. Ndikutanthauzanji. Kwathu kuno kumakhala tsiku lokumbukira Kamuzu-Day, kumakhala tsiku ngati la ufulu, kumakhala tsiku lokumbukira amene anafa amalitiri, kumakhala tsiku la Christmas, kumakhala tsiku la New Year yokumbukira chaka chatsopano, kumakhala nthawi ya mapemphero ngati dzulo. Koma zoyankhulidwa za kumeneko kumalo onsewa sizimaonetsa kuti ndi za dziko. Timayankhula zomuyika padenga mtsogoleri kapena chipani chimene chilipo. Amalawi, tatiyeni tiphunzire kuti zokhuza dziko tiye tichotse nsalu ya chipani, mbendera ya chipani, tiyang'aniza dzikoli, tiyang'ane mbendera yokha ya dziko. Kuti tsiku ili tonse ngati Amalawi tisonkhane. Ifeyo ngati chipani cha number 14 tikudzudzula chipani cha Congress Party pobweretsa maziko olakwika. Tikudzudzula chipani cha UDF potsatira maziko olakwika. Tikudzudzula chipani cha DPP potsatira zoyipa. Tikudzudzula chipani cha People's Party pongotsatira zimene zinakhazikitsidwa zolakwika. Ndipo tikudzudzula DPP lero tikudzudzula Congress Party kuti muchite manyazi chifukwa Boko president wa Botswana ndiye kuti wafunsa kuti nanga atsogoleri akale muno sindikuwaona mu stadium muno, nanga atsogoleri akale sindikuwaona ku State House kuno, ali kuti chifukwa kwawoko simene zisachita. Pamene ndikunena pano akakhala ndi msonkhano okhudza dziko, president wakale ningoti ma president onse akale, Ian Khama, Masisi, Festus Mohaye amabwera kudzakhala nawo. Kandi ku State House mopanda kuchita mantha kuti sindikamwati ifa nditsira poison. Kudziwa kuti ndine mtsogoleri wakale ndikupita ndikakhale nawo chifukwa tikunyadira kuti Botswana wathu wapita kutsogolo. Sizokhala si ku Botswana kokha, ku Zambia, ku South Africa. Kwathu kuno ku Malawi kuli uve wa ndale pokhapokha titasintha chikhalidwe ichi, dziko lathu silipita kutsogolo. Ndiye tisayembekezere umodzi, chifukwa umodzi sudzabwera pamene mbendera zathu zachipani zikutigawanitsa pamayankhulidwe athu m'malo a dziko, misonkhano ya dziko osele chipani. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha ndale za uchitserekwete, zonsezi zikuchitika chifukwa cha ndale za uchitsiru, zonsezi zikuchitika chifukwa cha ndale zombwambwana. Ndi yankhulezi chifukwa atsogoleri athu a dziko lino ngophunzira anaene achita manyazi kuloma ndale izi sizoyenerera. Ndithokoze kuti president yakwera lero akuyankhula nayenso adzaona kuti mmene tikuyendetsera dziko lathuli sitikuyendetsa bwino, chikhalidwe m'dziko mwathu muno taphwanya. Ndikuthokoze na president pamenepo chifukwa pokhapo mwaonetsa kuti ndinu mtsogoleri wa dziko. Dziko lathu linawonongeka chifukwa chilichonse timachika ku ndale. Lero tikamati ndife losauka, tikusauka kwambiri chifukwa ndale zimene zaba ndalama zonse za dziko lathuli, m'malo mogula mankhwala mzipatala, m'malo motukula maphunziro, m'malo momanga chitukuko, m'malo momanga misewu, zonse zalowa mthumba la ndale. Ndikati mthumba la ndale nzonena kuti achipani adzinena kuti wachita ndi president wathu, chipani chathu chikuchita zakuti. Ndamva nduna amaphunzira pamwamba ukachenjeri bambo Jesse Kabwera ndi munthu wophunzira kwambiri, koma zimene amayankhula kumeneko kulibe chifukwa chipani cha UDF akanakondwa kubwera, kulibe chipani cha DPP akanakondwa kubwera. Kakhala atsogoleri athu akale abagire muluzi apita mtalika ajoyi chipani sakanabwera kumadzamva nduna ikuyankhula zosambwadza kapena kutukula na ena pofuna kuyamika president yakwera. Amalawi tsiku limene tidzayambe kuvomereza kuti boma lathuli
lalephera apo ndi apo, koma tikukonza izi kuvomera pamene tiyiwale chitukuko m'dziko mwathumo. Tidziwe izi ngati tizisonkhana ku mabwalo azadziko nkumayankhulako zotukwana za chipongwe za mwano, kuyankhula zipani zina ndi atsogoleri ena, ndiye dziko litalilephera. Ndimafuna ndiyankhule izi. Dziko lathu la matipati kumapemphero amene achitika dzulo, owerenga nkhani ananena kuti tikufuna tilandire mtsogoleri wotsutsa boma mdziko muno, bambo George Chaponda. Amanama munthuyo a George Chaponda sanapezekeko. Tsopano ngati wamkulu woyendetsa msonkhano akunama, nkusamukankha kuti bwanji wanama, choka ntchito, tidziwe kuti dziko litaliwononga, chifukwa iye uja afuna apereke chithunzi kuti msonkhano uwu ubwere zipani zonse. President Chakwera musapusitsidwe ndi anthu amene akuzungulirani, amene akuchita zinthu mokhalata kunyambitani koma akukugwetsani. Chifukwa uku nkukugwetsani mwachidziwikire. Ngati a George Chaponda kunalibe, kuvomereza kuti a George Chaponda kulibe. Anduna olutsa mawu nkhani olutsa mawu a Moses Kunkuyu ananamaso kuti taitana zipani zonse, ananamaso kuti apempha ndalama ku makampani kuti tiyendetse msonkhano. Si chifukwa china, funso lonena kuti mmene tilili m'dziko mwathu muno muli njala ya anthu 6.2 million chaka chino, chakudya sikulibe, umphawi wakula, ndalama ikusowa, mafuta mulibe, mungapeze mpata uchita msonkhano. A Moses Kunkuyu pofuna kuyika kumbuyo mbendera chipani chawo ananena kuti apempha ndalama ku makampani ena ndi ena. Kodi mukapempha ndalama makampani ena ndi ena ndiye zikupatsani mphamvu mpange phwando? Bwanji osakagula mafuta ndalama mwapemphazo? Bwanji osafuna kuti shuga apezeke ndalama mwapemphazo? Bwanji ndalama zopemphazo mukagule mankhwala mzipatala? Dziko lathu lino ndale za savage zakhazikika nchifukwa situkutukuka. Ndiye ife poti chipani chathu nchawo chilungamo komanso cha mkuntho sitikhala nawo mbali ya zimenezo, nchifukwa timabwera pano kudzayankhula mopanda mantha. Kuonjeza apa, pamwamba pa zina zilizonse tizindikire izi: ndale zotukwanizana, ndale zonyozana, ndale zokwezana mmwamba kufoti ndi wabombo wa chipani chathu ndi mtsogoleri wathu, sizinatukule miyoyo ya Malawi, sizitukula miyoyo ya anthu ya Malawi, sizidzatukula miyoyo ya Malawi, sizinatukule dziko li zaka 61, sizikutukula dziko li pamene kuchoka panopita kutsogolo, ndipo sizidzatukula dziko lipita kutsogolo konseko, chifukwa ndi ndale zabodza, sindale za chilungamo. Tiye titenge phunziro kwa mtsogoleri wa Botswana, wayankhula zona zokhazokha, ndipo dzulo kuchita kudabwa kuti ena amafuna atalowa pansi, ena amafuna atapataboka pasipo alowepo manyazi, chifukwa amabaya pa mtima kuti chisankho sitikakamira. Amene afuna kukakamira chisankho aonekeratu dzulo ku State House kuti awo sakukondwa, awo sakukondwa, awo sakukondwa, komatu boko amanena democracy. Tiye titenge phunziro la Malawi, tichotse ndale za usavaji izi. Tiye tivomereze kuti dziko lathu lili laonongeka chifukwa cha ndale za usavaji. Politics ya usavaji yatiwonongera dziko. Ndi a Malawi number 32 kumaliza kumeneko. Ino ndi nthawi ngati ufuna timange dziko, ngati Achakwera mufuna kuti iniyo mukhale mtsogoleri mmodzi woti mwachotsa zonyasa zonsezi, nthawi ino ndiyokhala ndi ija amati indaba, msonkhano woti timvane pa Chingereza amati national dialogue. Zipani zonse, machalichi wonse, pasakhale ndale pamenepo tikangoyankhulana kwa mtima ndi mtima kuti izi zonyasa izi zitha, chifukwa tu zaka 61 tichite manyazi. Amalawi nthawi ino dziko lathu liufunitsitsa ni utsogoleri wa mkuntho. Revolution yokha ndimene ingathandize dziko li, chifukwa ndale zimene zakhazikika pa ufunika wina adzasese.
pakufunika wina olimba mtima osamva chisoni adzasese kuti Malawiyu azimayi athu asiye kudikulira bodza la mtsogoleri wa dziko. Azimayi athu asiye kumamutsekereza mtsogoleri afuna kupereka mfundo mpaka kuyiwala chifukwa choti afuna ansanga athe kuti ndingamachoka pano andipatsa 2000 kwacha. Tiye tikazikitse dzikoli ponena kuti tidzigwira ntchito ndi manja athuwa kuti tidye. Ngati kupita kukamva za boma, tikamve za boma mfundo ngati sizosamveka tidzudzule. Koma asati kukadikula, kukabvina ndi kumangonyambita. Ife sitopanga nawo ndawo zimenezo. Kufunoko ndife revolution. Mulani ndi Bantu Sanders Juma. Kali mtsiko pambana. Tiko mananso tsogolomo. Ayi, happy birthday, Malawi. 61 years. Ziko mkwambiri. Today is 6th July, a day this country was born. The day that the British people left this nation and gave us our freedom. And that is 61 years ago. This is the day that we were supposed to be celebrating, enjoying, and looking back with good memories as a nation. Unfortunately, that is a different story. Fellow Malawians, all over embassies, missions, where our representatives are across the globe, and actually in our own nation, Malawi, at the heart of Malawi in Lilongwe, this is a great day. Many Malawians from all walks of life gathered at Bingu International Stadium to celebrate the best day. And today, we of the revolution, we wanted to give you one voice from that revolution. Our voice is, well, let us reflect, let us introspect, let us retrospect the independence theme. This is what we are here for. Reflecting, introspecting, and retrospecting the theme of this day. The theme of the day says, restoring broken foundation and moving forward. Fellow Malawians, today is Sunday. I'm sure many of us went or failed to go to church because there was a demand, a national duty for us to go to our stadium to celebrate 61 years of self-rule. So as we celebrate this day, July 6, being Independence Day, we are also reminded that it has been 61 years while we ruled ourselves. I want to tell you, 6 brains have presided over as presidents and commander-in-chiefs. 6. From 1964 to date. 6 brains, 6 presidents have presided over as commander-in-chiefs, as presidents of Malawi. If we can vet, number 2, if you can vet these 6 presidents, we'll find out that they are all qualified and educated men and women, as all of them were pronounced or have been pronounced, or we pronounce them as doctors and professors. We have had Dr. Hastings Kamuzbanda, Dr. Bakiri Mluzi, Professor Bingu Mutharika, Dr. Joyce Banda, Professor Peter Mutharika, and Dr. Lazarus Chakwera. And in the case of vice presidents, we have also had vice presidents with titles. Dr. Saulus Chirima, Dr. Michael Biswick Usi,
Meaning this country is the largest country because we have leaders that are enlightened education-wise. Now, number 3. In Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, or Kenya, not sidelining South Africa, Botswana and other nations, them too have had their presidents. But unfortunately, these presidents in those countries have no titles, or have had no titles. Why? In Tanzania, we had Mwalimu Julius Nyerere. We had Ali Hassan Mwinyi. We had Benjamin Mkapa. We had Jakaya Kikwete. We had John Pombe Magufuli. Today, we have Madam Suluhu. No any title, no doctor, no professor. Let's go to South Africa. We have a man that is revered across the globe, the global icon, Nelson Mandela. He had no title as Dr. Nelson Mandela or Professor Nelson Mandela. He was merely Mr. President Nelson Mandela. Now, what is funny is that all these nations whose presidents had no titles, they are all well off, developed and middle income nations. Yet we who have titles, we are below and underdeveloped. We are a nation that is debt-ridden, a nation that is poverty-stricken, a nation that is backward. The question is why? We have leaders that have titles, well educated and with credentials. What is wrong with us as a nation? Number 5. Today, the country and almost all SADC regions across the globe have poured messages of goodwill, while citizens inside or in embassies have gathered together in celebration of our independence. Today is our day, Malawi Day. Number 6, as a country and as citizens, before or while we celebrate, we must know that Malawi has been independent 61 years, 6 decades plus 1 year. If it was a human being, and I'll tell you I am that age because I was born 64 December, meaning I also clocked 61 by 28 December. But the question mark is, how have I grown from 1964 to date? What have I done? And those that are my relatives, my family, what have they gained from my toiling, from my age of 61? That's a question mark that we must ask ourselves as a country. Number 7, as Malawians, we must pause a moment and ask ourselves a big question. Have we really clocked 61 years, or it is a lie or an exaggeration? We will be proved wrong that it is not a lie or exaggeration, but truth. We are 61 years old as a country. Number 8. Now, this is where if we are patriotic and nationalistic enough, we must wake up and point a finger of reasoning to ourselves. It's a moment of reasoning, reflection, retrospection, asking ourselves, after the British left, what have we done for this country? That's a question that all of us must ask ourselves. After the British left on 6 July 1964, what have we done for our nation? Number 9. Revolutionary minds and eyes are very upset. We are revolutionary minds. We are revolutionary eyes. We are very upset, we are angry, and we are cross and disappointed because as citizens, we have failed our nation. That's the truth. We cannot even openly say that we are 61 years old, telling people from Mozambique, from Zambia, from Tanzania. We will be ashamed because they will ask us, how have you grown 61 years yet you don't have fuel in your country? Sugar that you produce yourself in your country cannot be available in shops.
Your roads are not even at par with any other roads in Zambia, South Africa, Botswana, Namibia, or Tanzania. How can you celebrate 61 years? Very shameful. That's why we, as a revolution, are very upset. Number 10. At 61 years, we are not supposed to be debt-ridden, hungry, starving, underdeveloped, or backward. If we were men and women of common sense, if we were youth of common sense, we are not supposed to be debt-ridden. If I say debt-ridden, as I speak to you Malawians, our national debt today is almost 18, if not 19 trillion Malawi. As I speak to you today, someone was talking about the machine of dialysis in our hospitals. There's no dialysis machine in this whole country of 118,000 square kilometers, 800 kilometers long, 120 kilometers wide. We don't have dialysis machine. We only have it in one place, Kamu Central Hospital. And the people that are suffering from cancer, from other disease, needing this machinery, they are in Kasungu, Nsanje, Kalonga, Chitipa, Mangochi, Mwanza. They are all looking for one machine. We don't have as a nation. We don't have one. And this person was telling me that the machine costs something like 7,000 US dollars. Now let's look at how much money has been spent today to celebrate something that we are not supposed to celebrate. Billions and billions. Yet the dialysis machine, if we could be a nation of patriots, we could say all the money that we were supposed to spend today should go and buy dialysis machine for our people to be treated in hospitals. That's why I say we are not a nation of common sense. We are a nation of savages. We are a nation of dunderheads. We don't think for the nation. Number 11. Organizers of this year's 61st Independence placed a theme called Restoring Broken Foundation and Moving Forward. This is the theme of the organizers. Number 12. Revolutionary minds, as we are, have got a hiccup. We have got a heart attack with that theme. Restoring broken foundation and moving forward. We don't understand. We beg to differ because we want explanation. What do you mean? As a country, are we confessing that for 61 years our foundation has been broken? Are we confessing? And why are we realizing this now, 61 years later, if the foundation was broken? If so, then there should be a question, who broke the foundation? Because if we are a nation that is very steady and we are ready to fix this nation, we need to find out who broke the foundation of this country, and we must hold him accountable, even if he's dead. Number 14. Then we need an answer. What mechanism have we put in place to restore the broken foundation? The problem of this country, we are sweet talkers. We know sugar coating. But we are desperate people with wickedness. We are wicked people, and we want to do it even when we are sleeping. We are a nation of liars. We don't tell the truth. We don't stand for the truth. We cannot stand up today, 61 years and later, and say that we have come to restore the broken foundation. Who are we cheating? You want to tell me that you are the only intelligent people who have realized that this country for 61 years has been broken? Number 15. Malawi is one country that is an expert in sweet words and sugar coating nakedness or skeletons. We are a country who don't want to accept wrongdoing, who don't want to accept failures, who don't want to accept mistakes. That's our biggest problem. What we know is gossiping, what we know is bootlicking, what we know is patronage, what we know is gratification.
This is why this country cannot move forward. Number 16. The sweet talks and sugarcoating we give or make in this country, if they were implemented, this country could not be where it is. What do we need to do now? We must be ashamed. We crafted Vision 2020 by 1994. Rwanda, a country that is coming out from war, came to borrow the document of our vision. When it went back home, it implemented 2020 vision, and they have achieved it. In Malawi, we know how to craft, because we are good talkers, sweet talkers. We crafted sweet talking, and we never implemented. As we speak today, instead, men and women of knowledge, men and women of logic, with titles, professor, doctor, they are bringing this country to a vision that they will never live to see 2063. Are you insane? Are you people who think you want to give the children a ghost future? A parent who is a little parent will make a future and hand it over to the children. Why? Because we are a nation of dunderheads. I cannot even apologize. This is the truth about this country. And we will not speak that language in the revolution. Number 17. As a revolutionary mind, we would appreciate if the theme of this year was fixing our failures and correcting our mistakes. This is what is supposed to be done. This was the real theme for today. 61st birthday of Malawi, the theme was supposed fixing our failures and correcting our mistakes. Because we cannot blame the past, we have to blame the present. We are the people running the country now. Number 18. By using the theme of restoring the broken foundation and moving forward, the revolutionary mind fought the organizers, because if we are to fix the broken foundation, then the best theme was supposed to be fixing the wrong foundation and restoring Malawi roots. I will repeat that. If you wanted to use this theme of fixing the broken foundation, that is wrong. You are supposed to say fixing the wrong foundation and restoring Malawi's roots. That is if we want to start from the beginning. First, we need to fix the wrong foundation. Why? What is the wrong foundation? The wrong foundation is that we went to Ghana and bring somebody to lead us in this country. That is the wrong foundation. And restoring our roots, it is to make sure that it is we Malawians who can develop this country, not anybody from outside. That is fixing or restoring our roots. We are the future. We are the builders of our nation. Not anybody from Ghana, not anyone from IMF, not anyone from World Bank, but we ourselves. If this was the theme, number 19, if this was the theme as a country, we could lay a foundation of establishing. Why did we build a country on a wrong foundation? That was the question. That was the question. We wrote a statement. I think it has been posted in newspapers. You'll see it. The question is, why did we lay a wrong foundation? There are now issues that are coming from outside, exposing us that we were led by an impostor, we were led by a foreigner. What a mess. And yet, this country has produced presidents in other nations. Zambia, 3 of them. Kenneth Kaunda, Edgar Lungu, Lupia Banda, from Malawi. And rumors are even circulating that even Robert Mugabe comes from Malawi. But we in Malawi, we were ruled by somebody from Ghana. What a case of a nation. So if we are to fix, let's fix that wrong foundation. I'm sorry, we are revolutionaries. We speak what is right. Number 20. What is the wrong foundation? This will bring us back to the struggle for independence. Who fought for our freedom? And what happened to them? And where are they? Who fought for our freedom? What happened to them? And where are they today?
I'll give you examples for you to know that we have the wrong foundation in this country. One, we had Walton Chilwa. Where is he? He was murdered in prison. We had Masawu Chibembere. Where was he? He died in exile in America. We had Muvi Wachilungamo. Where is he? He died somewhere. We had Wirechoka, Kanyamachume. Where are they, those people? They all went into exile. August Nebanaus. What drove them into exile? That's a question mark that we must answer. Who drove them out and what drove them out? And why were they in exile? Yet they are our freedom fighters in this country. Wrong foundation. Number 21. If they are dead, how did they die? If they went into exile, who drove them out and why? How and why did we have to ask someone to come and give us independence when we had our own freedom fighters on the ground? That's the biggest question mark, you organizers of independence. Number 22. This is the point of departure to fix wrong or broken foundation. If you want to fix the past, this is the point of departure. Number 23. After fixing the wrong and broken foundation, we need and must reflect how we can move forward when our languages in such gatherings are self-gratification and castigation of other political players. How? Because you're talking about moving forward. How are we going to move forward when our languages in these podiums and platforms are self-gratification and castigation? Who will come and join you? Who want to be ridiculed in front of visitors? No one. Now I want to tell you, this country will never move forward with one political party. This country will never move forward with one idea from one political ideology. If we think like that, we are wrong. We will never move forward. We can only move forward when we together as a nation move forward in our unity of diversity. That's the only way. Now, how do we do that? We need to tame our mouth, restrict our languages whenever we want to move forward. Number 24. We will never move forward as a country if we do not tame or control our political mouths. Number 25. We cannot move forward as a country if national events are politicized. This blame goes to all previous and present ruling parties in Malagonga's party, UDF, DBP, and Malagonga's party. You are all to blame because you use political languages in national events, but yet you want this country to move forward. Let me tell you, no one political party can move this country forward without unity. Number 26. Do not expect unity in our diversity if current political castigation continues in our midst. If we want to celebrate the next 62nd independence celebration as one nation, one people, we must adopt a law that restricts political stupidity. If we want to move as a nation, we must stop political stupidity in this country. Number 28. At every event, if one political party wants to rival the other, or castigate other politicians, or conduct self-gratifications, we must forget any development in this country. And this brings us to the President of the country. President of the country today at the celebration castigated the same attitude and moods of corruption, self-gratification, and this type of selfishness. We cannot move forward. And let me boil this. Last night, there was a banquet, state banquet, organized for Botswana's president, Advocate Gideon Boko Duma. In this banquet, he made an address that nearly collapsed all the politicians of Malagonga's party. They could nearly get heart attack because Duma
is more of a revolutionary than a conservative. Is more of a revolutionary than a capitalist. He is a revolutionary. He said, Malawi is going to elections. But before you go there, let me tell you what happened in my country, Botswana. We went in elections in October, and while the elections were being counted, by midnight I received a call from the incumbent president, Masisi, telling me that there are indications that I might win election. And he assured me that if it happens, he's got no idea or any feeling of blocking the results. He will definitely accept defeat. In the morning, President Masisi called Duma Boko again, telling him that it's confirmed you have won elections. And I'm going to make a press statement to Botswana and the international community, telling them that I've confessed, I've conceded. It looks like Duma is our prophet who has seen what is going to happen in next 73 days. He knows that there are some people that are harboring cruel actions. There are some people who are planning something dangerous, who want to put this country in bloodshed because they don't want to concede defeat. But Duma just made it clear that that is not democracy. And I want to tell you this. Why this country, politicians don't sit together when it is about the country, the nation. I'll tell you the secret. Because governance in Malawi is a company for profit making. Governance in Malawi is profit making, making me and my family rich. That's why we don't want to see each other as contenders or rivals. But I want to tell you, maybe Bogo Duma came to plant a spirit of confession, a spirit of conceding whenever we have lost. One will wonder, you were hired to serve the nation. Why are you clinging to power when you are failing? Because the responsibility of a country is to save, and when you fail, go out gracefully, accept, and let the incoming one come, give him all the books. This is what we do here. And even the day of inauguration, be there, be a part and parcel, witness. You know, we cannot do this in Malawi because it is an industry of profit making. So whenever I lose elections, there's no more money making. So the one who takes over my position is my greatest enemy. I cannot speak to him, I can't see him, and I will not go to see him being inaugurated. What a nonsense. We don't need to do this. It's time we change as a nation. Let us emulate Botswana and other countries. Zambia. It has never happened in our country. In Zambia, Lady Edgar Lungu had to hand over power to Haikande Hichilema from a different political party. In Botswana, it happened again. President Masisi handed over power to a Bogo Duma from a different political party. But there was no animosity, no war, no rivalry. But why? Because serving the country. In Malawi, we will never do that. Can we learn a lesson? Can we learn a lesson as a country? Number 29. Let us all know that at Independence Day, Martyrs Day, Freedom Day, Christmas Day, Prayers Day, or Kamuzu Day, there will never be these will never be national events or national days if the ruling party in the government by the time continue to be vulgar and obusi. Once political parties, particularly those in the government, continue using vulgar languages or boosting words against others, these days will never be national events. It will be politicized and political party days. And we are destroying the country in this case. Number 30. Above all else, as a country, we must stop politics when we want to talk about country's economy, social welfare, or development. Let us stop politicking. Why? This is why. This is a democracy. When the president is there, there is official opposition
figurehead that comes where the president is. And you cannot be self-gratifying yourself in front of the opposition. Why do you invite him if he is nothing to you? Democracy needs new classes for you people. Democracy needs to bring you back into school, because your education doesn't know anything about democracy. A national event is not a political event. This country is going down each and every day, 61 years of suffering because we don't understand the politics of democracy. So when it comes to economy, when you're talking about economy, when you're talking about social welfare, when you're talking about development of this country, we should stop politicking. It's time of talking about the nation. Number 31. Let us confess, and I will say you must confess, because we in the revolution we don't do savage politics. In the revolution we are even bringing that lecture to you, because you practice stupid politics. So you must confess the entire politics of our country has been savage politics. This is why this country needs a revolution to restore order, restore maturity, restore laws, restore discipline, and restore respect. I don't see that from any political party apart from the revolution. The last one, number 32. Fellow Malawians, as we clocked 61 years of independence, after all these bickerings and castigations and self-gratifications and insulting that we do on one another, this is the time, as we reflect 61 years of independence, this is the time that we must call for national dialogue. National dialogue that involves the president of a political party, each and every political party, regardless of who follows them. Whether it's a briefcase party, whether it's a ground political party, let us all come together, invite church organizations, non-government organizations. We sit together and dialogue ourselves by asking ourselves a question. We celebrated at Bingu Stadium, of course. There were all those jamborees. But as a country, are we on the right path to development? The answer is no. So the question must be, what can we do? This question must go to President Lazarus Chakwera. This question must go to former President Bagir Muluzi, former President Peter Mutharika, former President Joyce Banda, all vice presidents in the past, presidents of political party now. We must all gather together and ask each other that question. How can we move forward? Because our foundation was wrong. Our 61 years has been marred by destruction, bloodshed, savagely, violence. Can we move forward as a nation? What can we do? That must be discussed in the National Indaba or National Symposium or National Dialogue. This is what will show that we are now mature. We want to move to 62nd anniversary of our independence with maturity. Otherwise, don't waste money. Otherwise, don't waste our resources for these celebrations, because they don't make any sense at all. We have a nation to build. We have people to give our services, and we have other countries that are looking at us. What are we doing about Malawi? I've written a statement that I've sent to newspapers that are talking about Malawi as of Federation of Rhodesia and Nyasland. We have over 8 million Malawians in Zambia, over 80 million Malawians in Zimbabwe who cannot come back because our country has got no future. But all of us in Malawi want to go to Zimbabwe, want to go to Zambia. Others can even go far, South Africa, to settle. Why? Because our country has got no vision, no future. We must be ashamed as a nation. Fellow Malawians, have a great day. Happy birthday, Malawi. Thank you.